Здравствуйте, коллеги. Здрасте. Сейчас Гоша подсоединится тоже. Мы тут просто только что с ним говорили по телефону, поэтому немножко задержались. Хорошо. Дела наши насущные. Здравствуй, Леня. Да, привет, Гош. Который часто у тебя? У меня 11 утра, все нормально. Надо было совместить, потому что мой японский аспирант не может присоединиться, у него 11 ночи. Ой-ой, не, я, в принципе, да, ну, ладно. То есть, в принципе, я мог раньше, на самом деле. То есть... Да нет, на самом деле, раньше всем тоже неудобно. У нас же конец семестра, последние занятия, в общем, короче говоря, у всех там все горит. Даже 12 ночи, Иисуса. Да. Так, давайте подождем немножко. Да, там еще должен обычно, еще вот этот китайский аспирант приходит. Так, у нас запись-то идет или нет? Не будет запись? Вроде мне сказали, что идет. Она уже идет по умолчанию, да. Да? Слушай, да, идет наверху. А какой? То есть я могу так, значит, как? Если появится кто-то иностранный, не знаю, японский аспирант или китайский аспирант, видимо, по-английски будет предпочтительно. Хорошо. В принципе, если у тебя даже слайды на английском, это уже хорошо. Нет, слайды я просто писать буду, если я могу включиться. Ну понятно. Угу. Сложный вопрос тогда, потому что если Исуши потом будет читать, ему, конечно, желательно это понимать. Я бы хотел, чтобы он понимал. Но, с другой стороны, если никто иностранцев не появится, то искусственно переходить Я язык. По-английски. Понятно. Ты все в Бостоне? Да, в Бостоне. Понятно. Хорошо. Саша тут меня прямо перед нашим заседанием таким рассказал такую историю. Ты рассказал, Саша, а что у нас там было? Подожди, нет, конечно, потому что запись идет. Я думаю, не стоит. Да, я тоже думаю, просто это как-то очень... пока давай это самое оставим, это между нами. Московская бюрократия, она, конечно, цветет и пахнет, так скажем. Да, ладно, не будем на камеру. Так. Да уж. Так, давайте подождем тогда. Вот еще появился. Да, они сейчас присоединятся. Я же говорю, все. У нас обычно всегда на 5-10 минут позже начинается, пока там камеры налаживают все. И когда в независимом очно то же самое, там то минут 15. Там, понятно, нам даже дольше, потому что там нужно записать, отдельно включить камеру, которая будет показывать доску и так далее. Так что да, это обычно начинается в 18:10. 18:15 даже, так что пока можно расслабиться. Хорошо. Вот, появился Джунху. Да. Так что придется на английском говорить. Это наши китайские аспиранты сейчас присоединяются. Еще Гоша, этот Зирань-то присоединится, твой Гоша? Не знаю, он такой, он говорит, что в этом году у него, в этом семестре много опять у него преподавательской нагрузки, он там, видно, подрабатывает. Teacher ассистент там где-то себя. Странно, что Паша Сапонов не подключается, он точно... ты спроси у него, может, он забыл. Бывает точно такое. Интересно, еще я приглашал отдельно Соколова и отдельно приглашал Орлова Дмитрия, не Дмитрия, прошу прощения, Сашу. Да. Вообще не знаю, Саша Орлов вчера пытался подключиться. Я говорю, Саша... Нет, ты знаешь, их можно напомнить, потому что просто люди такой запарчивые, что могут просто забывать банально. Да, вчера просто Саша Орлов пытался подключиться вчера, я ему сказал, Саша, у нас по вторникам. Он сказал, да. Сейчас ему напомню тогда, да. Саше можно, я не знаю, Соколову можно тоже напомнить, может быть, если он вернулся. Я знаю, что он в Новосибирске был тут. Нет, Соколов точно был в Новосибирске, он мне это сказал, он написал. Да. Ну, надеюсь, что... Совсем может.
Сейчас я напишу с Орлову. Так. А вот Саша подключился. Я могу еще поделиться экраном, да? То есть сейчас. Да, экраном можно поделиться. Да. Это я могу. Ты еще, Гош, Паше напомни, он тоже мог забыть. Паша, не знаю, мне он вроде как должен знать, потому что я... Нет, ну, я говорю, что он что-то должен забыть. Я иногда забываю. Я один раз на коллоквиум опоздал на час, потому что просто мне вообще вылетело из головы. Можно уточнить. Лишним не будет. Так, видно, да, экран? А вот, кстати, Паша появился. Да? Я не вижу. Мне Да. сейчас... Нас уже 8 просто стало, им не вмещаются. Да. Да, Паш появился. Отлично. Да, добрый день. Добрый день, Саша. Привет. Паш. Окей. Давайте еще пару минут можно, в принципе, до 10 минут, чтобы до ровного счета довести. Ага. Вроде все, кого я приглашал, появились, кроме Владимира Вячеславовича, но это его личное право. Он не обещал, что появится. Ну, неформально, как бы, что хочется в основном. То есть про квантование алгебры сдвига аргумента, да, с помощью... Ну, неформально, да, неформально, с помощью, вот, скорее про алгебры бета и про то, как они связаны с алгебрами сдвига аргумента. Ну и дальше, там, все это закончится, можно дальше в любую сторону, которая тебе кажется правильной. Ага. Ага. Да. Ага. Не минута, что называется. Ну что, я думаю, можно начинать, в принципе. Хорошо. Everybody's ready, I hope. So today our speaker is Leonid Rybnikov. So Leonid, I wrote you are from High School of Economy, right? So the current affiliation. Yes. Yeah. Okay, only from High School of Economics and currently Harvard. Yeah. Okay, so he will speak about the argument shift subalgebras and their quantization. Okay, thank you. Thank you very much. So I'm going first to explain the construction of some maximal Poisson commutative subalgebras. In the symmetric algebra of any Lie algebra,
So it is just polynomial algebra of polynomial function on quadrant on a quadrant representation of any Lie algebra, and then the rest, the quantization problem for such commutative subalgebras. And then explain how it is related to the construction of Bete subalgebras and the Yangian. Okay, so first, maybe everybody or almost everybody knows this construction, but let me still remind it. So let G be any Lie algebra, then there is a natural Poisson bracket on the symmetric algebra of G, which is the algebra of polynomial functions on the dual space, which is naturally Poisson variety. So that's a Poisson bracket defined on linear generators as commutator. Then we can ask the following question: if we can construct an integrable system on G star in more or less natural way, using only the structure of the algebra on G, and the answer is that there is an integrable system. Moreover, there is a family of integrable systems which depend on a parameter in the Lie algebra G, or more precisely in G star. So, namely, let chi, let chi be any element from G star. Then to such chi, I can attach a subalgebra G, which is Poisson commutative. Namely, it is generated by all possible multiple derivatives of Poisson central elements from S of G. In the direction of chi. So P from the subalgebra of adjoint invariants, which is the Poisson center. Now, theorem of Fomenko and Mищенко. States that this algebra is sufficiently large. So, namely, if G is semi-simple, then a chi is freely generated by the following derivatives, by a chi power k
pi rank G k from 0 to degree I -1, where that rank GPL L are free generators As far as I can remember, this is true if chi is kind of generic. yeah. So chi It's not always true, but yeah, generic point. chi should be regular. Yeah, regular. Regular element function. And also, this the maximality of this subalgebra is also, subject to certain limitations in general the algebra, right? It's been a kind of something they called Mищenko-Fomenko conjecture, and it's been proved in like 20 years ago by Sadetov, as far as I can remember this. Yeah, that there exists a maximal commutative subalgebra of Poisson commutative subalgebra of maximal possible transcendence degree. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So so let me comment on this. So this means that for chi being regular, this algebra has the maximal possible transcendence degree. Then this means that the number of free generators of this algebra is the sum of the degrees of the invariants from 1 to L, and this is 1/2 of dimension of G plus rank of G. And this is the maximal possible functional dimension. So, yeah, so any questions at this point? I have one question. Is this algebra is just isomorphic to the polynomial ring or not? Or it's an algebraic? Yeah, it is according to this theorem. It is always a polynomial ring. Yeah. No. Okay. In these generators. Okay. So as an abstract algebra, and of course this is only the case if G is semi-simple. Well, it also holds for reductive G without any sufficient changes, any substantial changes, but of course it is not true in general. So in general, even the center of the Poisson center of the symmetric algebra is not free. Okay, so so now maybe let me give an example. So I already said that there is no big difference between semi-simple and reductively algebra, so we can assume G is GLN. Then the Poisson center is generated by the coefficients of characteristic polynomial of n times n matrix. So sum p I t to the power
maybe n minus I t or n plus is the characteristic polynomial of the matrix with the matrix coefficients in Aij, then to get the generators of the shift of argument subalgebra A chi, you have just to consider instead of the matrix Aij the same matrix plus the constant matrix U times chi regarded as the matrix, and take its characteristic polynomial. Then it will be polynomial in two variables t and u, and the coefficients and all the coefficients of this polynomial are the generators of the Poisson commutative subalgebra. Sorry, Leonid, in what case you replace it by this? So if I want the generators of A chi, I just take the characteristic polynomial of the matrix of this matrix. So it is determinant of J I minus T identity. So then this determinant is a polynomial in two variables. So it is t to the power n plus some polynomial in u and t. And its coefficients are these derivatives I wrote about. This one. Okay. Or similarly, you can consider the traces of exterior powers of this matrix. This will give you the same. So, again, you have to take all the coefficients of these traces, considered as polynomials in Q. Okay. So now, what is the quantization problem for such subalgebras? Once I have Poisson commutative subalgebras and some Poisson algebra,
I can regard this Poisson algebra S of G as a classical limit of some non-commutative algebra, namely S of G is the associated gradient of U of G, and the Poisson bracket on S of G comes from the commutator in U of G in the universal enveloping algebra. Here I have this family of Poisson commutative subalgebras. So I could expect some commutative subalgebras in U of G, some curly A chi, such that my Poisson commutative ones are associated graded of this. Commutative subalgebras. Curly chi in U of G. I expect this. So yeah, so it turns that that there is no at least I don't know any elementary construction of such a commutative subalgebra. So this was a relatively long-standing problem. So it is known as Wingberg's problem. To find such commutative subalgebra in the universal enveloping algebra that is associated graded is Mищenko-Fomenko. So Wingberg observed that at least if we assume that chi is regular and semi-simple, then you can assume that chi is a Cartan element, regular element from Cartan. Then one can easily describe the linear and quadratic part of the Poisson commutative algebra A chi. So then the linear part is just the Cartan subalgebra, and quadratic part is just so of course you have something all quadratic expressions of Cartan elements plus some new elements, and this space of new elements it depends on chi. So H alpha over alpha alpha. So such linear combinations of E alpha F alpha over all positive roots for all H from the Cartan. So this is first, and the second, if you write the same formula in the universal enveloping algebra, you still have commutative elements. This space Q chi is still okay. So
Next, one can observe. So this is relatively easy. That again, for chi being regular, semi-simple, and in some sense generic. This means outside some countable union of proper closed subsets, proper Zariski closed subsets. Then a chi is the Poisson centralizer of this space Q chi. This means, in particular, so if such lifting to universal enveloping algebra exists, then it is unique. So the question is to find the unique quantization of such Poisson combinations. Sorry, may I also ask? Find whether Q chi can be raised to Q chi. The set Q chi consists of quadratic elements, so just one whether can actually raise it automatically to UG, to the universal enveloping. Is there a just wonder whether what is the formula? Is it known? Oh, you can write just the same, or you can take the symmetrization of these guys. So in other sense, you can actually define this A chi as centralizer of all Q chi in the universal enveloping, right? Yeah. So this is centralizer of Q chi. So this is not very explicit definition, because you cannot see the size of this centralizer from definition, but it is something. But in any case, it means that if something commutes with all elements Q chi, then it actually commutes with everything else, right? Yeah. Okay, thanks. Yeah. Okay. Yeah. So so next, there are actually two possible approaches to this to solving this problem in general. So in fact, for GLN and SLN, this is also possible just to leave. So this is a result of Tarasov. So if G is GLN, then you can just take the symmetrization of the generators given by coefficients of the characteristic polynomials of the characteristic polynomial. And these guys in the universal enveloping algebra of G commute. Sorry, just one more question before I forget. In case G is equal to GLN, is there any explicit formula for Q chi's? I think it would be a very explicit formula. Yeah. So in this case,
So you have just to substitute what is E alpha and F alpha. Yeah, precisely. Yeah. So then, yeah. So this is just yeah, and take some basis in the and take the usual basis EII in the Cartan subalgebra. So then you get just the following things. So yeah, E I J E I over J for all J equal I from Yeah, and xi, xj are the coefficients of chi, right? yeah. So chi Yeah. is just the diagonal matrix. Oh, so it looks like precisely like the Godin model or something like that. Yeah. So it is in fact how dual. Yeah, how we do? Of the Godin. Thanks. Yeah, and generators of higher degree correspond to high integrals of the Godin model. Yeah. Okay. So for GLN, there is for some reason I don't know any conceptual reason for this being true. So this is just a result of computation. But anyway, there is some straightforward way to lift the generators of the Poisson commutative subalgebra to the universal algebra. But this doesn't work in general. So in general, you don't, at least there are. At least I don't know any good choice of generators of the Poisson center satisfying this property that you can just symmetrize all the derivatives and get something from the universal algebra. So you have to do something different, and there are two possible approaches to the quantization problem. So first, I will not speak about this now, but I have to mention this. So you can use the center of the universal enveloping algebra of the corresponding affinely algebra on the critical level. So this is Frankel center, and this is in fact some limiting case of the general construction of Feigen, Frankel, and Reshetikhin quantizing the Godin model. So this is a particular case of yeah. So this. So basically, you have to take some quantum Hamiltonian reduction where this center survives and gives you after the reduction some large commutative subalgebra, similarly to constant construction of higher Hamiltonians of the total lattice.
And another approach. Yeah. So this is the first is basically Fagan, Frankel, Reshetikhin, and the second one is uses the idea of Olshansky and Nazarov. To produce such a quantization from beta subalgebras in the Yangian. So the original work of Nazarov-Olshansky says the following: you have the so suppose G is still GLN, then Yangian of GLN has an evaluation homomorphism to the universal enveloping algebra. And on the other hand, in the Yangian, you have some natural construction of commutative subalgebras depending on an n times n matrix. C being any n times n matrix, and you can take just the evaluation of such a subalgebra, and this will give you the desired shift of arguments. Yeah, so I will explain how to construct this beta subalgebra. But first, there is a problem with this approach that in general, Yangian there is no homomorphism from the Yangian to the universal world. So this is some obstacle. So in the original work, Nazarov and Olshansky said that we can still extend the construction of beta subalgebras to twisted Yangian, which do have such an evaluation map, and this gives a quantization of shift of argument subalgebras for all classical linear algebras, because twisted Yangian exists also for orthogonal and symplectic forms. But this the case of exceptional algebras is still not covered. So I will explain something different. So how to generalize this construction in a bit different way, and this will give quantization of shift of argument subalgebras for any G. Okay. So any questions at this point? So shall I explain something about the definition of the Yangian, or everybody knows? Yeah, as far as the definition of the Yangians, not very well known. Okay. General public. So maybe even I only know more or less a definition of Yangian for GLN. Okay. So then maybe. Yes, it's better to remind us. Yeah, definitely. Yeah. Okay. So then let me
Maybe let me not give precise definition, but explain what the yangian is. So this is sort of definition. So yangian of G is a deformation. So this is a Hopf algebra deformation of the universal developing of the infinite dimensional Lie algebra G of T. This is a polynomial current algebra. There are actually several ways to write the generators and relations for the yangian. Namely, so first is known as Drinfield's J realization. This is the most general, and this is useful for proving some general theorems because this is a realization in which you can write both multiplication and co-multiplication, but in this realization you don't see the size of the yangian. In fact, this is a non-trivial theorem that the generators and relation you can write here indeed give you a deformation. So basically, you have to take the generators of the polynomial current algebra, namely a copy of G and another copy of G. Then there are the defining relation in the universal developing algebra G of T are the following: that this space G is just a Lie algebra, is isomorphic to G, and this is the adjoint G module plus, if you take the commutator of TG and TG, you get again the adjoint representation, not more. So in principle, if you have antisymmetric operation, you could get the symmetric, the exterior square of G, the space of this side, but the relation is that you have a copy of G inside lambda 2 of G, and you have to annihilate everything else. So this is the relation, and in fact, if you try to describe the yangian, you still have to take the generators X from G, generators called J of X, still from G, and write similar relations that the axis span a copy of Lie algebra G, J of X span an adjoint G module, and there is a quadratic relations on J of X. So J of X, J of Y. So if you
produce some linear combination orthogonal to the copy of G in the lambda 2 of G, then it will be some cubic expression of the usual copy of G. So, yeah. So this is there is some commuting relation on J. And one can write explicitly the co-multiplication in these generators. So this is one way one possible way to describe the Yangian. Another possible way is in fact the following: the co-multiplication in the Yangian is not symmetric. But it is, so this means that that tensor product of representations of the Yangian is not symmetric, but in fact it is symmetric up to some twist. So namely, so you can correct this to make it sort of symmetric. Namely, there is an automorphism there is a one parametric family of automorphisms of the Yangian, which take x to x and j of x to j of x plus q times x. Then yeah, so then delta composition with, so let me denote this automorphism by tau u composition with identity tensor tau u delta is conjugate to composition with the opposite. So this is conjugate. And Conjugate with respect to what? Sorry. yeah, with respect to the yeah, so namely there is some element from Yangian of G tensor Yangian of G power series in u to -1. So this thing conjugates one to another. So this means that in terms of representation, this means the following. So in general, if you take two representations V1 and V2, two Yangian modules, so in general, the tensor product in one order is not as isomorphic to tensor product in other order. But if you if you twist
so you can consider, instead of V2, you can consider a family of representations depending on the parameter Q. So this is the tau Q twist of V2. Then V1 tensor V2 of U is isomorphic to V2 of U tensor V1 for generic Q. And there is some particular element from the tensor square of the Yangian, which makes this isomorphism. Namely, this isomorphism is given by composition of the flip times the this is the R matrix. So one of the main properties of the Yangian that such an R matrix exists universally. So it is some particular element of the tensor square of the Yangian. So, and the main property of this R, apart from so additionally to that, it conjugate the multiplication to its opposite, is that it satisfies the Yang-Baxter equation. Namely, R of U1 minus U2 R U E same as well. So this is some equation in the third tensor power. So this is R12, R13, R23, R23, 3, R3. Okay, so okay. So this gives rise to so-called RTT realization of the Yangian. Namely, you can take any representation. So let V be any representation, any finite dimensional representation. Then you can evaluate the R matrix in this representation. So so namely, let phi v be the corresponding homomorphism from
U of G2 endomorphism of V, then you can take V of the R matrix and this will be an element from Yangian center endomorphism of V. So this is a Yangian valued matrix in the vector space V. Yeah, and of course it depends on you. Okay. So let me call this a T operator by definition. Then to any pair of representations V1 and V2, I have an RTT relation. Namely R of U1 R P1 P2 of U1 minus U2 T V1 U1 T V2 U2 is T V2 U2 T V1 V1 2. So this is just substitution to the substitution, just applying the just evaluating the Young-Baxter equation in this pair of representation. So this is some relation in Yangian times the morphisms of V1 tensor and the morphisms. So the idea is that one can consider so consider the matrix elements of TV of U as some generating set for the Yangian as generators of Yangian of G. And this RTT relation and this as the defining relation. So it turns that this is almost true. So if you take any non-trivial representation and do this, then you take the matrix elements of the T matrix as the generators and RTT relation as the defining relation, then you get almost then you get back almost the Yangian. Namely, you get the algebra which is slightly bigger than the Yangian. So you get the algebra which is a tensor product of the original Yangian tensor sum
some center, some additional center. And there is also some natural way to model this center. Okay, so now any questions at this point? No, just it would be just very interesting to see the actual equations. So far, it just looks like very general theory. But Yeah. So let me give an example. So if G is SLN, and you have an evaluation homomorphism from Yangian of SLN to the universal Belkin. The universal Belkin algebra has its tautological representation in the space Cn. So you have n-dimensional representation of the Yangian of SLN, and you can regard the corresponding the coefficients of the corresponding T operator. So it is n by n matrix with the entries. Let me denote them. Entries being power series in Q. So it's J is in this case delta ij plus some r from 1 to infinity r minus 1. I want to consider these guys, all these guys for all I, J, and R as the generators. So I'll have infinitely many generators. Infinitely many of them. Then the R matrix, Cn to Cn, is just one plus u to minus 1 times the permutation. So this is a permutation matrix. So then as a defining relation on this generators is just the following. So you just take 1 plus p over 1 minus two t 1 2 is so this gives some quadratic relations on the above generators of the of my algebra, and this determines, so this relation determines Yangian of GLN, not of SLN, and this Yangian is the Yangian of SLN tensor some center. So
to get back the Yangiana of SLN, you have to model this. Is this explicit enough for? So I mean that this recovers the usual description of the Yangiana of GLN. So I mean, in more general cases, like in case of Yangians of some classical series, no such explicit formulas are known, or they are much more because this is pretty straight. I think for classical and for tautological representations of classical algebras, such formulas are also known. Because the only thing you have to know, you have to know the value of our matrix. So so in this tautological SLN case, it is extremely simple. Yeah, but for tautological representations of other classical, so it is still not really complicated. But in general, of course, of course, there is no good formula for the universal arithmetic, so you cannot write explicitly. Thanks. Yeah, but in fact, so maybe you can extend this example to say other fundamental representations of the of SLN. Namely, you can instead of considering Cn, you can consider, say, exterior square of Cn. And what would be the result then? Yeah. So then you can realize it as follows. So if you want lambda 2 of Cn increased by u, so this is well, I forgot if it so it depends on the order of tensor factors. So it is either a quotient or a sub in the tensor product of Cn of u tensor Cn of u minus 1. So because if you tensor these two guys, then this R matrix becomes degenerate because the difference is 1. So 1 plus u minus 1p is degenerate operator. So it has a kernel and it has a co-kernel. So one of them is an exterior power and the other is symmetric power. And this suggests the following. Then the T operator corresponding to the exterior square of u is the following. It is T of u tensor T of u minus 1 and anti-symmetrizer of them. Is the T which showed up before, right? Yeah. So yeah. The usual T for Cn. And similarly, you can produce the T operator for other fundamental representations. Thanks. Okay, so the next idea is
is the following. So the idea of constructing commutative subalgebras. So once you have RTT relation, so you can use the RTT relation to prove that the traces of T operators pairwise commute. So namely, consider trace over V T operator for all V. So this is some power series in U in U to minus 1. Okay. And theorem is more or less obvious from RTT relation that dv1 of u1 commutes with dv2 of u2 for any representations v1 and v2 and u1 and u2 being formal parameters. So the proof the v1 of u1, v2 of u2 is the trace over v1 tensor v2 of t v1 of u1 t v2 of u2, and the product in other order is again the trace over v1 tensor v2 of t v2 of u1. But these two guys under the trace are conjugate one to another by the R matrix. Conjugation with R u1 minus u2. So that's why one is equal to. So everything commutes. Now one can generalize this theorem. Using the following, using the property, the following property of the R matrix. In fact, it is known the Yangian is acted on. Yangian is acted on by the Lie group G. Lie group G acts by automorphisms on the Yangian because it is generated by two copies of adjoint representation. So the corresponding adjoint group acts by automorphisms, and moreover, the R matrix is stable under simultaneous G action on U of G tensor U on the Yangian tensor Yangian. This means that the same argument works for the traces
for traces of TP of C times TP Q for any fixed Упс. Oh, I'm afraid that our speaker has problems. I noticed that he was running out of the electricity at a certain moment. А, He just was locked down due to this. я слышал, что он там что-то подсоединял зарядку. Ну вот, я не знаю. Наверное, это просто Zoom какие-то проблемы, возможно. Наверное, может, с Zoom, да. Видите как. Ладно, давайте подождем. На самом интересном месте, главное. Как всегда, на самом интересном месте. Да. Но если там какие-то неисправимые эти самые неисправности, то можно, не знаю, еще раз его послушать. Ну, надо подождать хотя бы минут 5 еще. Нет, разумеется, а так, это на всякий случай. Это само собой. Просто на следующей неделе у Лени будет такие дела, и он сказал, что не сможет. Не, ну я не говорю, что через неделю. 5-го у нас вроде пока некая студентка собирается выступить с докладом граф-комплекс Концевича и про то, что там они делают в этом граф-комплексе с как раз Георгием Борисовичем Шабатом. Да, это интересно. Это может быть даже интересно. А что будет на следующей неделе? Следующая неделя пока свободна. Так что, если кто-то из присутствующих хотел бы что-то рассказать, я буду рад. В принципе, у нас до середины, думаю, июня вполне можно продолжать встречаться. Ну да, нет, ну тут много дел. Сейчас надо, у студентов просто сейчас горячая пора, у них дипломы. Да, я понимаю, поэтому я сейчас точно никого не следующую неделю можно и пропустить. Леня, у тебя все нормально? Где там что-то случилось с компьютером? Да, у меня что-то с планшетом случилось сейчас. Я вот с телефона сейчас подключился, но надеюсь, что он оживет сейчас. Мы тоже надеемся. Нет, если что, там, видимо, нам осталось не так много, и в крайнем случае... Да, нет, но я на самом деле могу устно сказать то, что осталось. Вот, то есть вот то, что я написал, вот формула, которую я написал, она дает много коммутирующих элементов, зависящих от группового элемента C, просто в группе Лиже. Групповой элемент как раз... это как раз групповой элемент, это и есть... ну это как раз и есть высшие производные, как бы, да? Ну да, то есть у меня на самом деле как получается... Ну да, так сказать, вот эти следы Т-операторов, соответствующих внешним степеням, это просто, ну вот аналоги следов внешних степеней. А тут я их еще сдвигаю как бы на групповой элемент. Такой глупый вопрос. Я думаю, что можно это по-русски. I believe that's just since we cannot continue in the normal situation, it's time to ask questions. Okay. Let me ask a stupid question then first. You obtain algebras, which actually, I think that the main topic was to say that these algebras you obtain, they are argument shift algebras in the universal enveloping algebra. When you move these algebras there by evaluation maps, right? If you have evaluation maps to these algebras, you get elements of argument shift algebras. I wonder whether you obtain just so is it possible to obtain any element in the universe in this argument shift algebra as the image under the evaluation of certain element of this sort, or you need still to do some other procedures like once I have an evaluation map, I can produce anything from
from the shift of arguments of algebra. No, I mean, of course you can produce anything, but you need to take multiplications of generators in the usual situation. Yeah, of course. They come from some products of the generators of Bete algebra. But or you mean if I can produce a basis just from coefficients, just varying the representations? Yeah, precisely. Is it possible to take anything just? Is this true? Well, I don't know. This is a good question, actually. I don't know. Probably it is true. It's very this could be true, yeah. but I'm not. Okay. But I'm not sure. Okay, I see. Thanks. Any other questions? Можно задавать по-русски, я думаю, вопросы. I asked this question because I really want my, PhD student to listen to this. Okay, and he's my student. He's not Russian. I just hope he will take a look. Если у вас есть вопросы, можно задавать по-русски. Саша. Да, но тут нет, там действительно есть, вот как тут Саша Орлов есть, я не знаю, он тоже рассказывал нам примеры коммутирующих операторов. Вот связь есть. Вот. Да, я Орлова спрашиваю. Саша, извините. Ой, я не знаю. Я не знаю. Я как раз хотел бы, чтобы вы задали вопрос. Если я задам вопрос. Не могу сказать. Понятно. Вот тут нам Саша Орлов рассказывал это про такие коммутирующие элементы в универсальной обертывающей алгебре, которые, у Саши они возникали из дифференциальных операторов, а можно следующим образом. Возьми GLN алгебру, возьми матрицу образующих, какую-то матрицу постоянную числовую, C. Возьми произведение матрицы образующих на эту C. Назови это матрицей А. Там будет А это C умножить на матрицу образующих. Теперь в степени n и след этого А в степени n. Вот Саша нам рассказывал, Орлов, что эти элементы, они между собой будут коммутировать всегда, универсально обертывающие. Похоже на то, что они получаются из какого-то представления, но вот из алгебры Бете, но я не могу придумать какое. Очень похоже, но и непонятно. Ну или, возможно, какой-то формальной линейной комбинации. То есть, может... Ну, просто дело в том, что следы степеней это не совсем то же самое, что следы внешних степеней, но они через другие выражаются. То есть, конечно, может быть, выражаются. Да, то есть, может быть, можно как-то, не знаю. Вот, просто это очень... Там много коммутативных элементов получалось. Вот, мы в этом семестре обсуждали несколько таких конструкций. Не, ну я думаю, что во-первых, есть такой относительно дешевый способ тестить, получаются одни и те же коммутативные алгебры или разные. Вот коммутировать с этим именно если это там просто то, что у меня однозначно определяется своей квадратичной частью, потому что это как централизатор квадратичной части. Да, правильно. Да. А вот интересно, кстати, в эту же копилку вопрос, те примеры, которые Соколов, Володя, строит, да, вот, кстати, попадают туда? Не появился, у него тоже появились две алгебры, очень интересные, в GL3, GL4. Довольно какие-то необычные. Да, он из них строит коммутирующие операторы с полиномиальными коэффициентами, довольно интересная задача. Он сам считает, что они получаются с момента, но совершенно не видно, как это можно было бы организовать. Даже в GL3. Наверное, понятно. Образующим. Они где-нибудь написаны там? Вот, в принципе, на выступлении. Да, он неделю назад выступал у нас, есть презентация, есть запись, можно посмотреть. Понятно, да. Там очень интересные вопросы, правда. Тут очень хорошо. Да, но я должен посмотреть. Да, интересно.
Да, и сейчас, ну вот то, что я, к сожалению, не успел сказать, это действительно, что это на самом деле дает квантование алгебры сдвига аргумента, даже когда evaluation гомоморфизма нет, а Ну, как именно... обратно попадать в универсальную обертывающую. Вот, да. Значит, идея такая, что можно взять предел, когда c стремится к единице, когда групповой элемент стремится к единице. А вот. Да, все, я понял. Ну тогда получается, Вот. тогда первое Но производное. этот предел, он будет зависеть от того, по какому направлению мы к единице стремимся. Это направление, это и есть элемент алгебры Ли. Да, именно там получается только первое производное, если просто так наивно брать. Получается, Да, только если наивно, то первый, но можно там как бы, можно тем не менее, можно взять, ну вот если взять все образующие, то на самом деле там если должным образом нормировать то, что, ну, как бы будут элементы, которые в пределе как бы будут уходить в ноль, но если им не давать это делать, то есть их перенормировать, то получится все. Это интересно. А это можно где-то почитать, вот именно эту конструкцию? Потому что эта конструкция, она, мне кажется, даже больше интересна, чем evaluation. Хотя evaluation, конечно, очень удобная штука. Но у нас на самом деле, у нас есть работа с Лешей Ильиным про... я не уверен, что там это хорошо написано. Ну, вот, я смотрел, может, да, может пока это совсем хорошо не написано. Но я могу сказать, по крайней мере, сказать, в чем основной, как бы, откуда мы знаем, собственно, что это получается алгебра сдвига аргумента. Ну, то есть понятно, что это как бы естественная гипотеза, что она так получается. То есть если взять такой предел, когда параметр c стремится к единице, то у меня получится алгебра, которая состоит из двух частей. Это будет бетовская алгебра от единицы, то есть в которой просто вместо c поставили единицу. Но она имеет меньший размер, чем бетовская подалгебра для общего c. Ну да, но это просто подъем. Поэтому к ней еще что-то добавляется. Значит, то, что к ней добавляется, оно коммутирует с бетовской алгеброй от единицы. Но с бетовской алгеброй от единицы не очень много чего коммутирует, а именно коммутирует она сама, и еще вот эта копия универсальной обертывающей внутри янгианы. То есть то, что порождено иксами, а не j от иксов. Вот, и поэтому все, что там добавится, оно будет лежать на самом деле вот в этой самой UAG. И более того, можно проследить за квадратичной частью. То есть можно убедиться, что квадратичная часть, которая получается в пределе, она такая же, как у алгебры сдвига аргумента. Ну, то есть квадратичная часть. Поэтому как бы ничего другого там, в принципе, в качестве добавленной подалгебры возникать не может. А с другой стороны, мы знаем, какой размер у подалгебры. С другой стороны, эта подалгебра не может быть меньше, чем алгебра сдвига аргумента умножить на алгебру на бета от единицы. Вот. Понятно, примерно понятно, но хотя, конечно, к подробности очень хотелось бы потом обсудить. Ну да. А там планшет так и не ожил, да? Да, я, к сожалению, сейчас, на самом деле, я могу, мне кажется, он, по крайней мере, включился. Да, сейчас я могу попробовать, да, давайте я попробую. Давайте полчаса еще тогда. Может быть, там. Надеюсь, наши присутствующие. Скорее, может, даже 20 минут. Уже 12:30 у Дзинху. Ну да. Сейчас, только я должен, зайти. Ага. Так. И поскольку. Я могу, наверное, с планшета зайти без звука, а звук продолжать здесь. Вот. Так. Вот. Ага.
Так, да, давайте, значит, я еще одну попытку сделаю. Значит, хорошо, значит, вот, у меня получается подалгебра Бете в янгиане, которая зависит от... Я не знаю, может быть, опять по-английски продолжать. Слушай, continue in English. Okay. Yeah. So these generators, z of u, depend on an element, on a group element C and G. So we get some commutative subalgebra in the Yangian. Depending on C. So now let me and the main theorem about this subalgebra is that for regular C, they always have the same size. So this thing is freely generated by rank G generators of degrees 1, 2, 3, and so on to infinity. So this means that you need not consider all possible finite dimensional representations. Rather, you have to take the finite dimensional representations corresponding to fundamental weights, and take all Fourier coefficients of the corresponding traces, and they freely generate everything. Okay, so now if you consider non-regular C, if C is 1, then the corresponding beta subalgebra gets smaller. Namely, it is generated by the elements. So you have well, I'm sorry, my tablet doesn't work, but I'm really sorry. It cannot charge. But okay. But anyway, so beta algebra of 1 gets smaller. So namely, we have rank G series of generators, but starting not from degree 1, but from degree corresponding from degree equals to which is equal to the degree of the generator of subalgebra of invariants in the symmetric algebra S of G. So we have these elements Pi generators of the Poisson center of S of G, and they are their degrees are the starting points for the generating series of beta subalgebra of 1. So it is a bit smaller, but if you take the limit when C is 1 plus epsilon times chi, then you get that in the limit when epsilon goes to 0, you get a subalgebra which contains beta of 1 and contains additionally something of the same size as the shift of arguments subalgebra. So the missed generators
have the same degrees as the generators of the shift of arguments. And on the other hand, so from general reasons, you know that this additional part belongs to the copy of the universal enveloping algebra U of G inside the Yangian, and it has the same quadratic part. So it is the shift of arguments. There is no choice. I see. Okay. So let us. Well, I'm sorry about this. The technical. The technical difficulties, they're always with us. That's a problem. Yeah. Okay, I think it's a good time to stop here. If there are any questions you want to ask our speaker, please go forward. If not, and let us thank the speaker for very interesting talk. Yeah. Да, спасибо. Надеюсь, что мы еще Спасибо. это еще как-нибудь обсудим, надеюсь. Ладно. Да, нет, я готов всячески продолжать, вот если интересно вообще, да. Ну да, нет, конечно, интересно, да. Жалко, что кто-то уже планшет подвел, но ничего страшного. Я думаю, в следующий раз надо будет, конечно, обсудить как-нибудь, особенно в связи с работой вот Саши и Володей Соколовым. И Гоша тоже. Леня, а текст опубликован? Сейчас, но у нас есть текст с Лешей Ильиным про бетовские подалгебры в янгиане, где мы на самом деле обсуждаем вот как раз их разные, в том числе разные предельные случаи. Он называется Beta algebras and Yangians and the continued procedure wonderful closure. В архиве есть, да? На архиве, да. Значит, это у нас на самом деле просто вот на эту тему несколько текстов с моим бывшим аспирантом Лешей Ильиным. Вот, и он, кстати, тоже может что-то про это рассказывать. Он сейчас в Москве, то есть он вот был постдоком в Канаде, а сейчас переехал обратно в Москву. Вот, его, наверное, тоже можно... Да, я знаю, он делал на последней неделе, он делал доклад Сколково, я знаю. Он туда не попал. Надо его пригласить, если бы я знал. Ну да, я хотел туда пойти, но некогда было. Уже буквально понедельник он там делал доклад. А где он был постдоком? В Канаде? В Торонто. Ага. Понятно. Ну, спасибо. Ладно. Вот. Ладно, хорошо, да. Интересно, мы пробуем тогда, может, в самом деле еще Ильина пригласить. Надо, хорошая идея на следующем году уже. Не, ну, кстати, Гош, у них Сколково довольно интересный семинар, просто там он в Масс.Нет.ру не отображается, а я тут как-то случайно встретил... В Москве много интересных семинаров, на которые невозможно все успеть, к сожалению. Да. Нет, понимаешь, мне это почему интересно, потому что я рядом живу, мне тут идти 20 минут пешком. Ну, а мне всюду ехать час примерно. Да, я понимаю. Ну, ладно. Хорошо. Хорошо, спасибо большое, Леня, еще раз. Вот, ладно, да. Я с удовольствием как-нибудь еще поговорю, но просто, чтобы ты не беспокоить тебя, ты как напиши, когда у тебя будет побольше времени. И можно было обсуждение. Хорошо. Ладно. Вот. Ладно. До свидания. До свидания. Все, счастливо тогда. Так, ну все тогда. В следующий раз, я так понимаю, пока у нас нету докладчиков на следующий раз. Если кто-то захочет, то напишите мне, пожалуйста, до субботы, если кто-то захочет сделать доклад. Или если какая-то... Да, ну так я думаю... Сейчас просто на самом деле горячая пора, да. Поэтому там сейчас сессии и так далее, поэтому я никого сейчас не напрягать не хочу. А через неделю у нас на 5 число вроде есть некая барышня, которая хочет выступить вот как раз про граф комплекса Концевича и ты говорил. рисунками детей. Все, ладно. Счастливо. Всего доброго. До свидания. Да. Да, Саш. Всего доброго. До свидания, Саша, вам тоже.